Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from group 5. Today we will give you presentation about describing past event. Introduction. My name is Salitania. My name is Serli Agustina and my name is Azahra Rahmatika. Main event. The past simple is used to describe finished event in the past. One thing happening after another. Example, Rico went into the station and bought a ticket. Past simple digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang sudah selesai di masa lalu. Satu hal yang terjadi setelah yang lain. Contoh, Rico pergi ke stasiun dan membeli tiket. Background description. The past continuous is used to describe action still in progress when we were in the middle of doing, and is used for background description while when just I was leaving the house, the phone rang. Kontinu masa lalu digunakan untuk mendeskripsikan tindakan yang masih berlangsung saat kami sedang melakukan, dan digunakan untuk deskripsi latar belakang sementara saat baru, saat aku akan meninggalkan rumah tempat berdering. Past before past. The past perfect is used to describe a past event which took place before another past event. Past simple arrived is the starting point of the story. Example, by the time the train arrived, Rico had managed to push her way to the front of the crowd. Past perfect digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu yang terjadi sebelum peristiwa masa lalu lainnya. Past simple tiba adalah titik awal cerita masa lalu. Contoh, pada saat kereta tiba, Rico berhasil menerobos ke depan orang banyak. That past continuous. We often contrast an action still in progress with a sudden event which interrupts it. Example, while Rico was trying to get onto the platform, a man grabbed her handbag. Kita sering membandingkan tindakan yang sedang berlangsung dengan peristiwa mendadak yang menghentikannya. Contoh, saat Rico mencoba naik ke peron, seorang pria mengambil tas tangannya. Participle clauses are introduced by the time expression before, after, and will. They have the same subject as the following clause. Example, after struggling with him, Rico pulled the bag from his hand. Diperkenalkan oleh ekspresi waktu sebelum, sesudah, dan saat. Mereka memiliki subjek yang sama dengan klausa berikut. Contoh, setelah bersusah payah dengannya, Rico menarik tas dari tangannya. Past simple is used to describe past habit of status. A time expression is usually necessary. Example, I always got up at Tuesday. I live in Australia for several years. Digunakan untuk menggambarkan masa lalu negara, ekspresi waktu biasanya diperlukan. Contoh, saya selalu bangun jam 6 hari itu. Kebiasaan, saya tinggal di Australia selama beberapa tahun negara. And then is used to describe past habits, usually in contrast with the present. A time expression is not necessary. Example, I used to get up
at 6, but now I get up at 8. Digunakan untuk menggambarkan kebiasaan masa lalu biasanya berbeda dengan masa sekarang. Ekspresi waktu tidak perlu. Contohnya, dulu saya bangun jam 6, tapi sekarang saya bangunnya jam 8. And then past continuous can be used to describe as repeated action in the past, often an ending habit. A frequency adverb is necessary. Example, when Peter was younger, he was always lying. Dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan berulang di masa lalu. Seringkali merupakan kebiasaan yang mengganggu. Diperlukan kata keterangan frekuensi. Contohnya, saat Peter masih kecil, dia selalu berbohong. Password is used to describe a person's typical activities in the past. It can only be used to describe repeated action, and is mainly used in writing and in personal reminiscences. Example, every evening was the same. Jack would turn on the radio like his pipe and fell asleep. Digunakan untuk menggambarkan aktivitas seseorang di masa lalu. Ini hanya dapat digunakan dalam tulisan dan dalam kenang-kenangan pribadi. Contohnya, setiap malam saja Jack akan menyalakan radio, menyalakan TV-nya dan tertidur. Oke, thank you all to all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.